So today's newspaper, 16th August, the first news item, digital boost to revive solar power installation programs for farmers. So government of India had initiated with one particular program called as PM Kusum, which mainly means Kisan Urja Suraksha Evam Uthan Mahabhiyan, means solar power generation, solar. For that, this particular scheme mainly talks about. So this is current affairs. So remember the scheme. The scheme is for the farmers. Up to now, the farmers were been depending upon the conventional electricity. Now onwards, the government of India will be giving subsidies. Government of India will be giving the subsidies to the farmers to buy what? To buy solar panels. So in buying solar panels, they will be getting the subsidies. So by using solar panel, they will be generating the power, and that power will be used for agriculture sector. So now this is in news, PM Kusum, digital boost. So everyone, they want to link it with all the farmers who will be given with this under PM Kusum scheme, the subsidies which are being provided and the solar panels which they are buying, everyone will be connected with each other with the national grid. So that how much electricity is produced through PM Kusum, we can know. Understanding, for example, you have agriculture field, you have agriculture field, you have agriculture field. So I gave you solar panels, I gave you solar panels, I gave you solar panels. Now you yourself is using the, means you are generating the electricity and you are using for your agriculture sector. So how much you are produced and how much you used for that calculation. Oh, that means what? Earlier by using conventional electricity, you were been using the conventional electricity and using now. In spite of that, now you are using which energy? Solar energy. So how much megawatts of electricity you are using? So in how much electricity we are saving, conventional energy we are saving, and how much electricity we are using of renewable energy. That is all about the news. This is first one. Second, secular civil code. Now the word has been changed. It is not uniform civil code. Now it is called as what? Secular civil code. Second page, third page. PM Kusum mainly talks about solar power to farmers. Reshape the governance structures of artificial intelligence companies, page number 8. This comes under actually corporate governance, artificial intelligence, just knowledge point of view. Anyhow, I gave in the model answer. Now, daily answer, you can read that, you can understand. Artificial intelligence. Next is secular civil code. Now see, Narendra Modi told that there is a requirement of secular civil code. So the word called as uniform civil code has been removed. Why? Because the Congress people will be using secular. So he himself gave the name called as secular civil code. So now no one will talk about secular. Why? Because he himself changed the name to secular civil code. So now there is no talk for communal. There should not be any use of communal civil code. Why? Because one civil code is going to come, and that civil code is called as secular civil code. Here the question comes that what about the tribes? Okay, Muslims, Christians, they are mainstream, fine, no problem. Then what about the tribal peoples? The tribals are having their own history, their own culture, their own traditions, their own way of living. Then what about their development? What about their code? For example, I will tell you. Santal tribal community will be following a religious code called as Sarnaism. Santal tribal community will be following their own religious code called as Sarnaism. Then, whether the Sarnaism, already they are demanding for Sarna code. Now, already they are demanding for Sarna code, whether we have to continue with Sarna code or whether we have to come as part of secular civil code. This is the question. So, what we can recommend is, yes, we can come up with secular civil code, but however, tribals cannot be inculcated into it. We have to give some time for tribals. So, another 20 years exemption should be given for tribals. After 20 years, again we can relook whether the tribals are becoming part of mainstream India. When they are becoming part of mainstream India, then we can add the tribals as well. But as of now, the tribals are not ready to become part of secular civil code. This is a very good article. News, page number 12. Center launches new artificial intelligence based surveillance system to manage pest. National Pest Surveillance System. National Pest Surveillance System. What is this? Simple. Farmers will be given accessibility to an app. If any pest come into their agriculture field, they have to take a photograph and they have to upload in the app. Then the artificial intelligence, which is already stored in the cloud, it will identify which pest it is and what is the medicine used for that, or what is the poison we can use for it, or what is the toxicant we can use for it. It will recommend to us. Accordingly, we will be targeting the pest
and we will be killing the pest. That particular system is called as National Pest Surveillance System, artificial intelligence based. For example, we all are connected. I am at the center, Indian Council of Agriculture Research. You are downloading your app and you took a photo and you uploaded in the app. That information will reach me. Cloud, if cloud is unable to identify, then it will go to the scientist. Then scientist will identify what pest is and he will recommend the measure. Accordingly, it will reach like a message to you. Accordingly, you will be functioning. That particular system is called as National Pest Surveillance System. We are coming up with this new system to manage pest. So sometimes what happened, pest will be something and the medicine which is been thrown will be, the medicine which will be given will be different. So money will be wasted and the pest also will not be treated and unnecessarily crop also will be affected. So in order to target the pest, this type of precision based agriculture systems like National Pest Surveillance System will be helpful. See, one more question, topic here, 12th page here, 75,000 new medical seats in next 5 years, says Prime Minister. Here one concern comes. See, it might be doctors, it might be engineers, it might be civil servants, it might be IAS officers. They should be limited. They should not be abundant. If 75,000 new medical seats has been given, then what will be mushrooming of doctors? When mushrooming of doctors, they have to survive and their expectations will be more. Why? Because they will be studying for 7 to 8 years. So 7 to 8 years they studied and their expectations will be minimum 1 lakh per month. Whether the government is going to employ them, whether the private clinics which they are going to keep, whether they are going to generate that much of income for them. So whether the 75,000 seats which has been created, whether it will create employment or unemployment, it is a big question. So the creation of the medical seats should not be politicized. That I created 75,000 new medical seats, but whether how many people will get the employment. Now what happened to the BTech, the same might happen to medical field. So it is not about the number of seats which is important, how many number of seats are required rationally is very important, rather than creating number of, ఒకప్పుడు ఇంజనీర్ అంటేనే దేవుడు, ఆ దేవుడు కాస్త ఏమైపోయింది ఇప్పుడు దెయ్యం అయిపోయాడు. No need to focus now on world. 11th time consecutively he became the Prime Minister of India and he had flag hosted on Red Fort. And yesterday was a day where he delivered 98 minutes. Up to now, no Prime Minister of India had delivered 98 minutes speech. He delivered 98 minutes of speech in which he discussed about two things. These two things are going to be the big things. Number one, secular civil code. So next 1 year is going to be these things, secular civil code, and the next thing is simultaneous elections, which is called as Gemelli elections. Simultaneous elections, whereby center and state everywhere the election should happen simultaneously. Then what will happen? The development will not progress. Development will not stop. Usually what will happen? For example, if you take Telangana example, December month elections happened, December 2023. Then what happened? September, October, November, December, no development. Why? Because they came under the ambit of election code. At least from October they came under election code. But before that also they didn't do anything. Why? Because they are busy in election campaigns. No minister was in secretariat. So they are bothered about their own seats. Then December power came. January, February. Again, February, March, April, May. Central election code came. So September, October, November, December, January, February, March, April, May. 9 months of no development in Telangana state. Example I am taking. Parallelly, what happened in Andhra Pradesh? Elections happened parallelly. Legislative assembly elections happened and parliament elections both happened parallelly. So what happened? February, March, April, May. Only 4 months development was been stopped. Sir, before that also no development, sir. That is another thing. That is another thing. But technically the development was been stopped February, March, April, May. But what happened to Telangana? 9 months. So whether development is hampered or not, this is the rationality which is discussed by Narendra Modi. So the states and the center both should have the simultaneous elections. When the simultaneous elections happens, price, the amount which we spend on election campaigning or on conducting elections will be less. Why? Because at a time we can do the same elections. One EVM for parliament elections, one EVM for legislative assembly elections. Both at one time we can go for elections. That is what the two big things which is been discussed by Narendra Modi. Number one, secular civil code. Number two, simultaneous elections. The daily 5 MCQs on current affairs basis. Today we reached the 52nd day, lecture number 42. 52nd day this is. Which of the following statements regarding the Uniform Civil Code in India are correct? You tell me. First one.
UCC aims to replace personal laws based on religious scriptures and customs with a common set of laws applicable to all citizens. Yes or no? The UCC is explicitly enforceable by the courts under Article 44 of the Indian Constitution. Yes or no? UCC is explicitly enforceable by the courts under Article 44 of the Indian Constitution. UCC 44, Directive Principles of State Policy. Directive Principles of State Policy is non-justiciable. అదే ఫండమెంటల్ రైట్ అయితే జస్టిషియబుల్, ఎన్ఫోర్సబుల్ అనేవాళ్ళము. బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాన్ జస్టిషియబుల్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. Uttarakhand is the first state in independent to have a uniform civil code. True. Second statement. PM Kusum. PM Kusum. PM Kusum scheme aims to promote the use of solar power among farmers to reduce their dependence on subsidized electricity and diesel for irrigation. Yes or no? Yes. The scheme provides financial assistance to farmers for setting up solar power plants on their barren or uncultivated land, enabling them to sell the surplus. Ante they will use it. If more electricity is being produced, then they can sell also to the grid. Third, the remission of duties and taxes on exported products, which is called as ROTDDD scheme, is designed to refund exporters for the immediate taxes and duties that are not refunded under any other existing mechanism. See, sometimes government what they will do in order to promote exports. అంటే మీది ఒక ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అనుకోండి, మీ ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ. సో ఇండియాకి ఏమవుతుంది ఎక్స్పోర్ట్? వెన్ యూ ప్రొడ్యూస్ ఎ ప్రొడక్ట్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇఫ్ యూ సెల్ టు ద ఫారెన్ కంట్రీ, the foreign country will pay the money. So that money will come in the form of dollars, and we are getting the money. We are not giving the money, we are getting the money. So that is the benefit of exports. So every country want more exports, less imports. So in order to promote exports, the government will come with various schemes. Like what? If you reach $100 billion of exports, I will give you paid 18% GST, right? I will give you your 18% GST back. Incentive. If you do exports $200 million, I will not only give 18% of GST, I will also give 20% of corporate tax to you. Then what the export company will feel? Export company will feel that more motivated. Export company will do, yes, then I have to compulsory, I have to produce more, I have to export more. As I promised in the last class, whoever clear prelims, how much amount will be paid? 10,000. 10,000 will be paid. So similarly, incentive and taxes will be paid, which is in the form of reverse. Second statement. The interest equalization scheme on pre and post shipment rupee export credit provides subsidies to both large and small. Use your common sense. So in that way, the subsidies will be provided to, large and small. చెప్పండి, మనం స్మాల్ని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేయాలా, లార్జ్ ఆల్రెడీ ప్రమోట్ అయిందని ప్రమోట్ చేయాలా? ఆల్రెడీ స్మాల్, చిన్నగా ఉన్న వాళ్ళని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తే యూజ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఒకరు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయిన వాళ్ళకి మళ్ళీ నీకు 10,000 ఇస్తానంటే గొప్ప విషయం ఏముంది? 5 సార్లు అయినా కూడా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ కాకపోయినా కూడా 10 ఇస్తానంటే ఏమవుతుంది? మోటివేషన్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ స్మాల్ ఆర్ లార్జ్. మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? కరెక్టా రాంగా? రాంగ్. ఆన్సర్ ఏమై ఉండాలి? స్మాల్ అని ఉండాలి. ROTTD అంటే ఏం లేదు, వెన్ యూ రీచ్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్, దెన్ ద గవర్నమెంట్ విల్ బీ పేయింగ్ బ్యాక్ యువర్ tax which you already. Corporate average fuel economy norms aim to reduce carbon dioxide emissions from all types of vehicles, including heavy duty trucks and buses. Corporate average fuel economy aims to reduce carbon dioxide emissions from all types of vehicles, including heavy duty trucks and buses. So first statement, if you see, do not explicitly cover heavy duty trucks and buses. Why? Because heavy duty trucks and buses, they are necessary. Why? If it is a bus, more number of people will be sitting in that, public transportation. If it is truck, more cargo will be there in that. It will help for public only. Which type of emissions should not be there? Individual cars. Single man sitting in the car traveling for 100 kilometers. He can also travel through bus. But trucks are inevitable. Bus are inevitable. RTC bus is inevitable. Trucks are inevitable. Why trucks are inevitable? Because they carry goods, cargo. Bus are inevitable. Why? Because they carry passengers. Individual car is inevitable. Individual car is inevitable? No. You can also go by auto, you can also go by Rapido, you can also go by cycle. Here the question is like that. So it's compulsory that we have to reduce the emissions in all the vehicles except
హెవీ డ్యూటీ ట్రక్స్ అండ్ బస్సెస్. అంటే కొన్ని సందర్భాలలో మనకి ఆన్సర్ రాకపోయినా కూడా అవును మన కామన్ సెన్స్ ఏమని చెప్తుందంటే బస్సులని ట్రక్కులను మనం ఆపలేం. అవి ట్రక్కులు ఆగిపోతే కంట్రీ ఆగిపోతుంది. ఈ రేపటికి రావాల్సినటువంటి ట్రక్స్ ఈరోజు రాలేదనుకోండి, రేపు మన కూరగాయలు ఉండవు. ఈ మూమెంట్ అంతా ఎలా ఉంటుంది? ట్రక్స్లలో బస్సెస్ కన్నా ట్రక్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనకు తెలియదు దాని ఇంపార్టెన్స్. ఒక 100 ట్రక్కులు కనుక మూవ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, రాష్ట్రం లోపలికి రాలేదనుకోండి, పీపుల్ విల్ సఫర్ బికాస్ ఆఫ్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్. ట్రక్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. The vehicle scrappage policy mandates fitness and emission test for passenger vehicles older than 15 years and commercial vehicles older than 10 years. చెప్పండి, ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ ఎప్పుడైనా కూడా 20 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ప్యాసింజర్ వెహికల్ 20 ఇయర్స్ ఉంటుంది అండ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ 15 ఇయర్స్ ఉంటుంది. అది ఫిక్స్డ్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు బైక్ కొన్నారనుకోండి, ఆ బైక్ 20 సంవత్సరాల దాకా వ్యాలిడ్ ఉంటుంది టెక్నికల్గా. 20 సంవత్సరాలు దాటింది అనుకోండి, దాని ఫోటో తీసి మీకు కంప్లైంట్ పంపించచ్చు, ఫైన్ పంపించచ్చు. అంటే వాళ్ళకి పవర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. 20 ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత కూడా నువ్వు ఎలా వాడుతున్నావు. సో ప్యాసింజర్ వెహికల్ హౌ మెనీ 20 ఇయర్స్, కమర్షియల్ హౌ మచ్ 15 ఇయర్స్. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? ద ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ద మోడిఫైడ్ ఇండియా డ్రైవింగ్ సైకిల్ టు ద వరల్డ్ లైట్ డ్యూటీ వెహికల్ టెస్టింగ్ ప్రొసీజర్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి కంప్లీటెడ్ బై 2027. Retrofitting existing diesel vehicles with pollution control measures is one of the recommended strategies to reduce emissions. Wolbachia, ఇదేంటంటే డెంగ్యూ, మెయిన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెంగ్యూ. Wolbachia discuss the need for reshaping the governance structures of artificial intelligence company. Artificial intelligence means what we use repeatedly, based upon our repeated use, what is recommended to us is artificial intelligence. మీరు మొబైల్ ఫోన్లో రిపీటెడ్గా ఏదైనా ఒకటి చూసారనుకోండి, అదే మీకు పదే పదే కనబడుతుంది. అవునా కాదా? అది యూట్యూబ్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ మీరు ఒకటి చూసారు అని అంటే అవే కనబడతా ఉంటాయి. అంటే ఏమనుకుంటుందంటే కంప్యూటర్, ఈయనకి ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, సో అందుకే ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాడు, సో ఇది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి అదే మనం పంపు చేద్దామని అదే పంపు చేస్తుంది అనమాట. సో ద మెషిన్ విల్ బీ థింకింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆ థాట్ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం మనం? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని అంటాం. వాళ్ళు ఆ కంక్లూజన్కి ఎలా వస్తారు? మెషిన్ డిజైన్ అలా అవుతుంది అనమాట, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో రిపీటెడ్లీ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ యూజింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ టు ఓపెన్ దిస్. సో రిపీటెడ్లీ ఈజ్ యూజింగ్ అంటే మనం ఎంటర్ కొట్టామనుకోండి, అది క్లిక్ కొట్టగానే అది ప్రోగ్రామ్ అన్నట్టే ఒక కోడ్ వెళ్తుంది, అక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది, క్లిక్ అవుతుంది, అది ఓపెన్ అవుతుంది. సో రిపీటెడ్గా దానికి సంబంధించినటువంటి కోడ్ మాత్రమే మనకు చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ మనిషికి అది ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో అలాంటి కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నాకు కొన్ని చెప్పండి. అలాంటి కంపెనీస్ డాటా అనలిటిక్స్ ప్రాసెస్, అది కంపెనీ నేమ్. ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కొన్ని డాటా తీసుకొని వాళ్ళు ఫిల్టర్ చేసి, ఇప్పుడు ప్రశాంత్ కిషోర్ ఉందా, ప్రశాంత్ కిషోర్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్, వాళ్ళందరి డాటా అంతా తీసుకొని వాళ్ళు రీఫ్రేమ్ చేస్తారనమాట, కోడ్ ఆధారం చేసి ఒక కంక్లూజన్ వస్తుంది. అలాంటి కంపెనీస్ అన్నింటిని ఏమంటామంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంపెనీస్. యూట్యూబ్ ఒక భాగం, ఫేస్బుక్ ఒక భాగం. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంపెనీస్ అంటే డాటాస్ అన్ని తీసుకొని ఒక డాటా బ్యాంక్లో పెట్టుకొని ఆ డాటాని ప్రాసెస్ చేసి ఏదైతే అవుట్పుట్ ఇస్తామో అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంపెనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు అశోక్ నగర్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి 1,00,000 మంది దగ్గర డాటాస్ తీసుకున్నాం మనం. ఆ డాటా అంతా ప్రాసెస్ చేసి ఇందులో కామన్గా ఏముంది అన్నది ఒకటి బయటకు వస్తుంది. సివిల్ సర్వీసెస్ కామన్గా ఉంది, సివిల్ సర్వీసెస్లో ఏం కామన్ ఉంది, తర్వాత అంబిషనో లేకపోతే టార్గెటో పర్సనలో వాళ్ళ ఏ కారణం చేత అదొకటి కామన్ అవుతుంది. ఆప్షనల్ ఏంటి అదొకటి, అలా కామన్ అయిపోయి ఫైనల్గా ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామే ఫైనలైజ్ చేస్తుంది అనమాట. అలాంటి కంపెనీస్ని ఏమంటామనంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ కంపెనీస్. అలాంటి కంపెనీస్ రోజు పెరుగుతున్నాయి. సో అలా పెరుగుతున్నటువంటి కంపెనీస్ని మనం రెగ్యులేట్ చేయాలా వద్దా? అదే మెయిన్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.